Good morning, everyone. Welcome to the class number 10 of M2000 series. So, நேத்து நம்ம மென்சுரேஷன்ல சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் சாப்டர்ல இருந்து எத்தனை கொஸ்டின் பார்த்தோமோ ஒரு 30 கொஸ்டின். So, today we are going to continue from that point. இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுங்க. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 4 millimeter. Find its surface area. Also find its volume. Point to be noted. ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர் டூ ஹெமிஸ்பியர் ஸ்டக் டு ஈச் ஆஃப் இட்ஸ் எண்ட். ஹெமிஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், ஹைட் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட் ஆஃப் த ஹெமிஸ்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஈக்குவல் டு வாட் கேன் ஐ ரைட்? சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம்? CA curved surface area of cylinder plus இந்த பாருங்க, curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere topல, curved surface area of hemisphere at the bottom. Correct, Vishnu, it NCT கணக்கு தான். So curved surface area of cylinder plus twice the curved surface area of hemisphere. Curved surface area of cylinder என்ன எழுதலாம்? 2 pi RH plus 2 into what is the curved surface area of hemisphere? 2 pi r square. Point to be noted, radius ரெண்டுத்துக்குமே சேம். கரெக்டா? அதனால ஆர்ல இருந்து டினோட் பண்ணிருக்கேன். 2 pi RH plus 4 pi r square. Take 2 pi r common. H plus 2r. 2 into 22 by 7 into radius எவ்வளோ? diameter எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 4 millimeter. Then what is the radius? 4 by 2 into height. கவனிக்கணும், இங்க பாருங்க, ஹைட் யாரோட ஹைட் சொல்லிட்டாங்க? சிலிண்டரோடது. கேப்சூலோட ஹைட் இல்ல, சிலிண்டரோட ஹைட். சோ இது எவ்வளோ? 2, இதுவும் 2. ஸோ டோட்டல் 14. எனக்கு இந்த லென்த் வேணும். இந்த லென்த் மட்டும் என்ன வரும்? 14 minus 2 minus 2. கரெக்டா? So that should be 10. So 10 plus twice into radius. Radius எவ்வளோ? 2. 2 and 2 get cancelled. Equal to 22 by 7 into 4 into 14. 22 into 8. 176 millimeter square. Google correct 10 வரும். The final answer is 176 millimeter square. சரிங்களா? வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க? Volume. We have to find the volume also. Volume என்ன வரும்? Again, volume of cylinder plus topல பாத்தீங்கன்னா volume of hemisphere, bottomல பாத்தீங்கன்னா volume of hemisphere. So volume of cylinder plus twice the volume of hemisphere. So volume of cylinder என்ன வரும்? Pi r square h. Twice the volume of hemisphere. Hemisphere ஓட volume என்ன? Hemisphere ஓட volume 2 by 3 pi r cube.
pi r square h plus 4/3 pi r cube. So என்ன பண்ணலாம்? pi r square common எடுங்க. h plus 4/3 r. So 22/7 radius எவ்வளவு பார்த்தோம்? radius வந்து 2 square. height வந்து எவ்வளவு? 10 plus 4/3 into r. r ஓட வேல்யூ புட் பண்ணிருங்க 2. So 22/7 into 4, 10 plus 8/3. So 22/7 into 4 into 38/3. புரியுதா? So denominatorல 21 வரும். Numerator multiply பண்ணி சொல்லுங்க. 22 into 4, 88 into 38. 88 into 38. என்ன சொன்ன? ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் டிஜிட்டை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 8 8 64, 6 கேரி ஃபார்வர்ட். திருப்பி கிராஸ் மல்டிப்ளை. 8 into 8 64, 3 8 24. 88. 88 plus 6 94. 9 carry forward. திருப்பி tens placeல இருக்க மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 3 24. 24 plus 9 33. So answer is 3344/21. டெசிமல் எவ்வளவு வருது? டெசிமல் எவ்வளவு வருது? சந்தோஷ் கரெக்ட், மணிகண்டன் கரெக்ட். 3344. 3344 divided by 21. What is the answer? Correct. 159.24 millimeter cube. Tarun, correct. புரியுதா? பாருங்க, நேற்று சொல்லி கொடுத்தேன் 2 digit multiplication. இப்படி இருந்துச்சு. A, B, C, D. Unit place, tens place. So first step 1, multiply unit place. Step 2, unit and tens plus tens into unit. மூணாவது tens place இருக்கிறது multiply பண்ணுங்க. So first what I have to do? B into D. Unit place B and D இருக்கா? BD. அதுக்கப்புறம் என்னத்தை ஆட் பண்ண சொன்னேன்? cross multiply. ADயும் BCயும். AD plus BC. Then third step, A into C. A into C. இங்கேயும் எப்படி பண்ண? 88 into 30. 88 into 38. Unit place BD. 8 8 64. 4 மட்டும் எழுதுவேன். 6 carry forward. Then cross multiply. 8 8 64. 3 8 24. Add it. 88. 88 கூட carry forward பண்ண 6 ஆட் பண்ணுங்க. என்ன வரும்? 94. 4 9 carry forward. Then final step என்ன? tens place multiply பண்ணுங்க. So 3 8 24. 24 plus 9 33. 3344. புரியுதா? Next question. Question number 32. A juice seller was serving his customer using the glasses as shown in the figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5.6 centimeter. 5.6 centimeter. But the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity and the actual capacity of the glass. நேற்று இதே மாதிரி ஒரு கணக்கு போட்டிருந்தோம். சால்வ் பண்ணுங்க இதை.
அப்பரண்ட் கெப்பாசிட்டி நான் பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அப்ப நம்ம பாக்குறதுக்கு வெளில இருந்து பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் சிலிண்டர் மாதிரியே தான் தெரியுது. உள்ளதானே கீழே பாட்டம் எடுத்து பார்த்தா தானே தெரியும் ஹெமிஸ்பிரிக்கல் ரேஸ்ட் போர்ஷன் ஒன்னு இருக்குதுன்னு. புரியுதா இல்லையா? இப்ப வெளில பார்க்கும்போது அப்பரண்ட் என்ன பாக்குறதுக்கு இப்படி இருக்கு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சிலிண்டர். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர், வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் என்ன வரும்? 5 r² h. 22/7 ரேடியஸ் எவ்வளோ? 5.6/2 ஸ்கொயர் இன்டூ h 10. கரெக்டா? So that should be 22/7 into 2.8 into 2.8 into 10. 7.4. So 88 into 2.8. 88 is 64. 6 carry forward. 88 is 64. 16. 80. 80 plus 6. 86. 8 carry forward. 8 is 16. 16 plus 8. 24. So answer is 246.4 centimeter cube. புரியுதா? 246.4. Then actual capacity. Real capacity என்ன இருக்கு? Cylinder minus the hemispherical raised portion. Correct? Volume of cylinder minus volume of hemisphere. Volume of cylinder என்ன கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்? 246.4 minus volume of hemisphere 2/3 5 r cube. R எவ்வளோ? 5.6/2 the whole cube equal to 246.4 minus 2/3 into 22/7 into 2.8 into 2.8. So equal to 246.4 minus 0.4. Multiply பண்ணுங்க என்ன வரும்? 2/3 into 8.8 into 2.8. So that is equal to 246.4. Multiply பண்ண என்ன வரும்? சால்வ் பண்ணீங்களா அது? ஆன்சர் வந்துச்சா? 16.42. 16.42. சாரி கியூப் இருக்குல்ல, ஸோ இன்டூ இன்னொரு 2.8 வரும். So it should be 45.99. So subtract பண்ணோம்னா என்ன வரும்? 246.4 minus 45.96. The answer will be 200.44 centimeter cube. Gopesh, you are correct. 200.4 centimeter cube வரும். புரிஞ்சுதா? Next question. A solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere of same radius. If the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter and the total height of the toy is 10.2 centimeter, find the volume of the wooden toy. Also find the total surface area. Right circular cone mounted on a hemisphere of same radius. If the radius of the hemisphere is 4.2, அப்ப radius வந்து எவ்வளோ? 4.2. Radius 4.2. ஹெமிஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ஹைட்டும் ரேடியஸும் சேம். கரெக்டா? அப்ப அதோட ஹைட் வந்து 4.2. And the total height of the toy is 10.2. The total height is 10.2. 10.2. Then what is the height of the conical part? 10.2 minus 4.2. 10.2 minus 4.2. That is 6. Find the volume of the wooden toy.
வால்யூம் ஆஃப் wooden toy. என்ன ஒரு ஃபார்முலா? curved surface area of cylinder. சிலிண்டர் ஏன் வரும் இல்லையா? இங்க சிலிண்டர் இல்லவே இல்லையே, கோன் தானே இருக்கு. வால்யூம் ஆஃப் wooden toy வந்து வால்யூம் ஆஃப் கோன் plus volume of the hemisphere. What is the volume of cone? 1 by 3 pi r square h plus volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. Both the r are same. எதுக்கு? The radius of the hemisphere is 4.2 centimeter. இங்க பாருங்க, mounted on a hemisphere of same radius சொல்லிருக்காங்க. அதனால ரெண்டு ரேடியஸும் சேம். pi r square by 3 காமன் எடுங்க. h plus 2r. 22 by 7 into r எவ்வளோ? 4.2 square whole divided by 3 multiplied by height. What is the height of the cone? Point to be noted. Height of the cone எழுதணும். Height of the toy எழுதக்கூடாது. சரிங்களா? Height of the cone என்ன வரும்? 6 plus 2 into radius எவ்வளோ? 4.2. So 22 by 7 into 4.2 into 4.2 by 3. இது என்ன வரும்? 8.4 plus 6. 14.4. புரியுதா இல்லையா? 14.4 வரும். மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, என்ன வருது? 7.63.2. So 22 into 0.2 into 4.2 into 14.4. மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வருது? மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க. What will be the answer? 266.112. Correct. 266.112 unit in our centimeter cube. Then what I have to find? Also find the total surface area of the toy. TSA of toy. TSA of toy என்னதுன்னா? TSA of a toy. TSA of a toy. ஷேப்பை பாருங்க. டாப்ல என்ன இருக்கு? கோன் இருக்கா? அப்ப கோனோட curve surface area. Curve surface area of cone plus கீழே ஹெமிஸ்பியர் இருக்கு. ஸோ curve surface area of hemisphere. கோனோட curve surface area என்ன? pi rl plus curve surface area of hemisphere. Hemisphere ஓடது என்ன வரும்? 2 pi r square. Take pi r common. L plus 2r. 22 by 7 into radius எவ்வளோ? 4.2. ஸ்லாண்டைட் எடுக்கணுமே, எப்படி எடுப்பீங்க? ஸ்லாண்டைட் எப்படி எடுப்பீங்க? r square plus h square. இது ட்ரிப்ளெட் ஃபார்முலா வராது. 6 square plus 4.2 square அதோட ஸ்கொயர் ரூட் equal to L. என்ன வரும்? 6 square என்ன? 36. 4.2 square 17.64. So slant height L equal to root under 53.64. Root under 53.64. ரூட் எடுங்க, இதோடது root under 53.64. எனி ஐடியா எப்படி எடுக்க முடியும்? இந்த பாருங்க, root under 53.64. நியர்பை நம்பர் 1 square என்ன? 1. 2 square 2.
3 square 9, 4 square 16, 5 square 25. சந்தோஷ் 7.32 இப்படி வந்துச்சு. மொபைல்ல போட்டா வந்துடும், கால்குலேட்டர்ல போட்டா வந்துடும். பட் எக்ஸாம் ஹாலில் எப்படி எடுப்பீங்க? 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64. நமக்கு நம்பர் பாருங்க 53.64. That lies between 49 and 64. கரெக்டா? So the number should lie between 7 and 8. இன்னைக்குமே lowest number எடுங்க. 7 and 8ல இது lowest 7. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? 53.64 எக்ஸாக்டா 7 வராது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? The best way to take the square root of any random number, நான் ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்க. ரூட் அண்ட் 53.64. ஸோ இது மாதிரி நம்பர் எழுதிக்கோங்க. 53 பை டிஃபால்ட்டா இஃப் யூ கீப் ஆன் ப்ராக்டிசிங் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் 53.64 கண்டிப்பா 7 and 8 தான் வரும். ஸோ லோவஸ்ட் நம்பர் எழுதிக்கோங்க 7. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஃப்ராக்ஷன் 7 ஸ்கொயர் என்ன 49. இதுல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. வாட் வில் யூ கெட்? 0.64. 4.64 எழுதும் வருமா? அதை நியூமரேட்டர் எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க? இந்த 2ஓட மல்டிப்ளை இன்டு 2 பண்ணுங்க. 7 into 14. 7 இந்த ஃப்ராக்ஷனை மட்டும் டிவைட் பண்ணுங்க. ரவுண்ட் ஆஃப் டு எனி 2 டிஜிட் 2 பிளேஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க. 2 டெசிமல் பிளேஸ் வரைக்கும் வைங்க. ஸோ 7.33. ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் நீங்க கால்குலேட்டர் வச்சு என்ன வருமோ அதே தான் ஆன்சர் வரும். ஸோ 7.33 பிளஸ் twice the radius 2 into 4.2 equal to 22 by 7 into 4.2, 7.33 plus 8.4. 22 by 7 into 4.2 into 15.73. 15.73. இது டிவைட் ஆகும் 0.6. 13.2 into 15.73. The answer will be 13.2 into 15.73. 207.504 centimeter. Sorry, 207.636 centimeter square will be the answer. புரிஞ்சுதா ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி எடுக்கணும்னு? இல்ல மறுபடியும் சொல்லிட்டா? ஏதாவது ரேண்டமா நீங்க நம்பர் சொல்லுங்க ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுக்கு. If you have any doubt, tell any random number. 1000 root under 1326. Root under 1326. So root under 1326 calculatorல போட்டா என்ன வருது? 36.414. இது எப்படி எடுக்கிறது? எத்தனை டிஜிட் இருக்கு? 4 டிஜிட். 4 டிஜிட் எந்த நம்பர்ல பண்ணலாம்? ஒரு ரேண்டமா எடுங்க. 50 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 2500. ஸோ கண்டிப்பா 1326 வந்து பெரிய நம்பரா வந்துருது. கொஞ்சம் சின்னது போலாம். 40 ஸ்கொயர். 40 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 1600. இதுவும் அதிகமா இருக்கு. 30 ஸ்கொயர் 900. கோகுல் நீங்க ஸ்கொயர் டிவிஷன் பண்ணா எக்ஸாக்ட் நம்பரா இருந்தா நீங்க ஸ்கொயர் மெத்தட்ல வந்துரும் ஆன்சர். பட் டெசிமல்ல வராது. ஸோ
கண்டிப்பா 1326 lies between எந்த நம்பர் 900 and 1600. ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், லோவஸ்ட் எடுக்கணும். லோவஸ்ட் என்னன்னா 30. ஸோ 30 எழுதிக்கோங்க. ஃப்ராக்ஷன் 900 வந்துச்சு. அப்போ 1326 மைனஸ் 900 என்ன வரும்? 426. 426 நியூமரேட்டர் எழுதிருங்க. புரியுதுங்களா? நியூமரேட்டர்ல டினாமினேட்டர் என்ன பண்ண இன்டூ 2, தட் இஸ் 60. கரெக்டா? இப்ப 426 டிவைடட் பை 60 என்ன வரும்? சாரி 30. இன்னும் க்ளோஸா போங்க. 30க்கு அப்புறம் நான் 35 ஸ்கொயரும் எடுக்கலாம்ல. 35 ஸ்கொயர் 35 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 1225. 30 and 40 உள்ள வராது. இன்னும் க்ளோஸா நோட் பண்ணணும். வித் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒன் நம்பர் ஒன்லி. ஸோ 35 ஸ்கொயர் 1225. 36 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 36 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 1296. 37 ஸ்கொயர் 37 ஸ்கொயர் என்ன வரும்? 1369. இதை நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். ஸோ 1326 lies between which number? 1296 and 1369. சரிங்களா? அப்போ லோவஸ்ட் நம்பர் மட்டும் எடுங்க. அப்போ லோவஸ்ட் நம்பர் என்ன? 36 வரும். ஃப்ராக்ஷன் 1296 மைனஸ் பண்ணுங்க. 0 30. அப்போ இந்த 30 வந்து நியூமரேட்டர்ல வரும். 30 இது இன்டூ 2 72. ஸோ 30 டிவைடட் பை 72 36.41. அதான ஒரிஜினல் நம்பர். புரியுதா இல்லையா? பட் பாயிண்ட் என்னன்னா, நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சார் எனக்கு ஸ்கொயர் இது கால்குலேட் பண்றதுக்கு டைம் கன்சியூம் ஆகுமே. இது மாதிரி கணக்கு ரொம்ப ரேர் கேஸ்ல தான் கொடுப்பாங்க. இன்கேஸ் ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவங்களே கிவன்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ரூட் அண்டர் இதோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. ரூட் அண்டர் 53.64 இஸ் ஈக்குவல் டு 7.33. அது மாதிரி ஒரு கணக்கும் இருக்கு, கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸாம்ல, போர்டு எக்ஸாம்ல. புரியுதுங்களா? பட் இன்கேஸ் கொடுக்காட்டி ரேர் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் கேஸ்ல இது மாதிரி கொடுக்காம இருப்பாங்க சில டைம்ல. அப்ப எப்படி எடுக்கிறதுன்னு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இன்னொரு விஷயம், பட் இது ஃப்ரீக்வெண்டா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸ்கொயர் ஆஃப் எனி நம்பர். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட யாரோ கேட்டிருந்தாங்க, ஸ்கொயர் ஆஃப் எனி 2 டிஜிட் நம்பர் எப்படி எடுக்கிறது? புரியுதுங்களா? ஜென்ரலா எனக்கு 25 30 வரைக்கும் எனக்கு தெரியும். ஸ்கொயர் ஆஃப் 30 வரைக்கும் எனக்கு தெரியும். 30 தாண்டினா எப்படி எடுக்கிறதுனா, 30க்கு கீழே நீங்க ஏதாவது ரேண்டம் 2 டிஜிட் நம்பர் சொல்லுங்க, நான் ஸ்கொயர் எடுக்கிறத சொல்லி கொடுக்குறேன். டெல் மீ 2 டிஜிட் நம்பர். கேஷ் நான் சொல்றேன். 36.41 எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்றேன். எனக்கு ஏதாவது 2 டிஜிட் நம்பர் சொல்லுங்க. 49. 49 ஸ்கொயர் 49 ஸ்கொயர் 49 ஸ்கொயர் எப்படி எடுக்கணும்னா, இது ஏ பி ஸ்கொயர். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் பி ஸ்கொயர், தென் add 2ab, then a square. So b இங்க என்ன? b இதுல என்ன? 9, a வந்து 4. நான் என்ன சொன்னேன்? b ஸ்கொயர். b ஸ்கொயர்னா என்ன வரும்? 81, 1, 8 carry forward, 2ab, 2 into 4, 8, 8 into 9, 72. 72 plus 8, 80, 8 carry forward. a square na 4 square, 16. 16 plus 8, 24. The answer is 2401. கைலாஸ் அப்படி ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஆட் பண்ணிட்டே போகணும். நீங்க சும்மா பி ஸ்கொயர் வந்து 81, 2ab வந்து எவ்வளவு வருது? 72, a ஸ்கொயர் வந்து 16. அப்படி ஆட் பண்ண ஆகாது. அப்படி ஆட் பண்ண வராது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் ஆட் பண்ணணும். அப்பதான் ஆன்சர் வரும். மறுபடியும் சொல்லிட்டா வேற ஏதாவது நம்பர் சொல்லுங்க. வேற ஏதாவது நம்பர் சொல்லுங்க. அதான் நம்பர் சொல்லுங்கண்ணா.
மறுபடியும் சொல்றேன் இன்னொரு கணக்கு 86 86 ஸ்கொயர் ஏ எவ்வளோனா ஏ 8 பி வந்து 6 கரெக்டா பி ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் பி ஸ்கொயர் எடுங்க 6 ஸ்கொயர் என்ன வரும் 36 ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் 6 சி வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் புரியுதுங்களா தென் 2ab 2ab என்ன வரும் 2 into 8 into 6 96 வரும் 96 கூட 3 carry forward plus 3 99 so just write 9 இந்த 9 carry forward ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன a square 64 64 plus 9 carry forward ஆகும் 73 so write 73 புரியுதா புரிஞ்சுதா இல்லையா இப்ப 7396 லாஸ்ட் வேற ஏதாவது ஒரு 2 digit நம்பர் சொல்லுங்க நான் சால்வ் பண்ணிடுறேன் இன்னொரு விஷயம் இப்ப சரி 98 சொல்றீங்க 98 அதோட ஸ்கொயர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருப்பேன் பி ஸ்கொயர் ஏ வந்து 9 பி வந்து 8 பி ஸ்கொயர் என்ன 64 ஸோ ரைட் ஜஸ்ட் 4 6 வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் தென் 2ab 2ab என்ன வரும் 2 into 9 into 8 2 into 9 into 8 144 144 plus 6 carry forward என்ன வரும் 150 0 15 கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் என்ன 81 81 plus 15 என்ன வரும் 9604 9604 is the right answer. Again, square root of any square number for let's say 9604 கொடுத்திருக்காங்க இதோட ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அதுமே நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்குமே ஷார்ட்கட் இருக்கு 9604 இங்க பாருங்க 80 ஸ்கொயர் ரேண்டமா எடுக்கிறேன் 80 ஸ்கொயர் 6400 90 ஸ்கொயர் என்ன வரும் 8100 100 ஸ்கொயர் என்ன வரும் 10,000 so 9604 lies between 8100 and 10,000 lowest எடுக்க சொன்னேன் lowest என்ன வருது 90 90ல வருது ஜஸ்ட் 10 ஸ்பேஸ் மட்டும் எழுதுங்க 9 சரிங்களா தென் யூனிட் பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு 4 யூனிட் பிளேஸ்ல 4 வரணும்னா either the unit place should be 2 or 8 செக் கூட பண்ணிக்கோங்க 1 ஸ்கொயர் 1 2 ஸ்கொயர் 4 3 ஸ்கொயர் 9 4 ஸ்கொயர் 6 நான் யூனிட் பிளேஸ் தான் சொல்றேன் டோன்ட் ரைட் 16 5 ஸ்கொயர் 5 அதுக்கப்புறம் சிமெட்ரியில போவோம் சிமெட்ரினா அகெயின் 6 ஸ்கொயர் பாருங்க அங்கேயும் 6 வரும் 7 ஸ்கொயர் பாருங்க 9 வரும் 8 ஸ்கொயர் பாருங்க 4 வரும் 9 ஸ்கொயர் பாருங்க 81 சாரி 1 ஸோ எனக்கு 9 வந்துருச்சு 4 ஸோ ஆன்சர் ஷுட் பி ஐதர் 92 ஆர் 98 இப்போ ரெண்டு நம்பர் தானே ஸ்கொயர் பார்த்துக்கோங்க 92 ஆர் 98 இது ரெண்டுக்கு இதோட ஸ்கொயர் வந்து மேட்சிங் ஆகுதோ அது ஆன்சர் புரியுதுங்களா ப்ராக்டிஸ் தான் ஒரு நாள் ஜஸ்ட் ஷார்ட்கட் கற்றுக்கிட்டு நாளைக்கு அடுத்த கணக்கில் ஆன்சர் வருமா வராது யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின் வேற ஏதாவது ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணுமா சொல்லுங்க நான் எடுத்து காட்டுறேன் 43யோட ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி எடுக்க முடியும் டெசிமல்ல வரும் நான் கேட்கறது வித்தவுட் டெசிமல் இது வேணுமோ சொல்லுங்க நான் சொல்லி காட்டு இல்ல 43யா சரி root under 43 43 lies between which two number 6 square 36 7 square 49 so 43 lies between 6 and 7 not a square so lowest number 6 6 எழுதிட்டேன் 36 36 ல subtract பண்ணுங்க 7 வரும் 7 put it in the numerator 7 into 2 12
இப்போ 7/12 மட்டும் ஆன்சர் எவ்வளோ? 7/12 மட்டும் என்ன வருது? 0.58. So 6.58 is the answer. புரியுதா? 6.58 is the answer. அதுவே நீங்க கால்குலேட்டர்ல புட் பண்ணீங்கன்னா 6.55 வரும். ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் பக்கத்துல தான், நியர்பை. அடுத்த கணக்கு போலாமா? கொஸ்டின் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. பாருங்க. In a coffee shop, coffee is served in two types of cups. One is cylindrical in shape with diameter 7 centimeter and height 14 centimeter, and the other is hemispherical with diameter 21 centimeter. Based on the above, answer the following question. Find the area of the base of the cylindrical top. Area of the base of the cylindrical top. Sorry, அது top வராது, cup வரும். Area of the base of the cylindrical cup. Base இப்படி இருக்கு, cylindrical cup ஓட base என்ன? It's in what shape? It's in what shape? இந்த base பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு? இந்த base circle. Circle ஓட ஏரியா என்ன ஃபார்முலா? Pi r square. 22/7 into radius. Radius என்ன இருக்கு? Diameter 7 னா radius 7/2 the whole square. So find out பண்ணுங்க. 22/7 into 49/4. 77/2. சரிங்களா? 77/2 or 38.5 meters square. Sorry, centimeters square. (38.5 meters square). Second question. What is the capacity of the hemispherical cup? So, hemispherical cup. என்ன formula? Volume of hemisphere. 2/3 pi r cube. So 2/3 into 22/7. Radius எவ்வளோ? Diameter கொடுத்துருக்காங்க 21. அப்போ 21/2 the whole cube. So 2/3 into 22/7 into 21 into 21 into 21 pi 2 into 2 into 2. 2 and 2 get cancelled. 3, 7, 21 get cancelled. 2, 11. So 11 into 441/2. 441, 440. 4,851/2. என்ன சொன்னீங்க? What if left the answer with 77/2 without converting into decimal? No issue. அவங்க ஒன்றும் தெளிவாக சொல்ல, எனக்கு டெசிமல தான் வேணும். It's up to you whether you convert or not, and you will get the full mark. So answer 70, centimeter cube. ரெண்டாவது, find the capacity of the cylindrical cup. A cylindrical cup na volume of cylinder pi r square h. 22/7 into radius என்ன? Radius இந்த cylinder radius வந்து diameter கொடுத்துருக்காங்க. So 7/2 the whole square. Height எவ்வளோ? Height of the cylinder. Height is 14. 22/7 into 7 into 7 by 2 into 2 into 14. 7, 2, 14. 2, 11. 11 into 49. 539. 539 centimeter cube. புரியுதா? cylindrical cup ஓட வால்யூம் என்ன? 539 centimeter cube. ஃபைனலாக என்ன கேட்டிருக்காங்க? What is the curve surface area of the cylindrical cup? Curve surface area of cylindrical cup. It is in the shape of cylinder. So curve surface area.
2 pi RH enough. 2 into 22 by 7 into R. 7 by 2 into height 14. 22 into 14. 28, 28. That is 308 centimeter square. Read up. Do you have any doubt in the question? Water is being pumped out through a circular pipe whose internal diameter is 8 centimeter. If the rate of flow of water is 80 centimeter per second, then how many liters of water is being pumped out through this pipe in 1 hour? Question ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க. Question புரியுதா? இங்க பாருங்க, நான் புரிய வைக்கிறேன். Yeah, we have to find the volume. But எப்படி இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. பைப்போட லென்த் கொடுத்துருக்காங்களா? பைப்போட லென்த் கொடுத்துருக்காங்களா? Whether the length of the pipe is given or not? No, கொடுக்கல. ஸோ பைப்போட லென்த் எனக்கு தெரியல. ஸோ இன்ஃபைனைட்டா போயிட்டு இருக்கு. அதனால நான் டாட்டட் லைன்ஸ்ல டினோட் பண்ணிருக்கேன். Internal diameter is 8 centimeter. That means the radius எவ்வளோ? 4 centimeter. கரெக்டா? The rate of flow of water is 80 centimeter. Rate of flow of water is 80 centimeter per second. அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு 80 centimeter flow ஆகுது. லேக்கா ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. Water is 80 centimeter per second. அப்போ ஒரு செகண்ட்ல லெட் த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அந்த மொமெண்ட் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வைங்க. அப்போ என்ன வரும்? லெட்ஸே ஒரு செகண்ட்ல இது வரைக்கும் தண்ணி இருக்கு. கரெக்டா? அப்ப இது ஃபுல்லா தண்ணியா இருக்கா பைப்ல? அப்ப இதோட லென்த் எவ்வளோ வரும்? ஒரு செகண்ட் என்ன லென்த்? எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்? 80 சென்டிமீட்டர். புரியுதா இல்லையா? ஒரு செகண்ட்ல 80 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு செகண்ட்ல அந்த பைப்பை நான் இமேஜின் பண்ணி பார்த்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சா 80 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஹைட் இருக்குமா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுதா இல்லையா? எதுக்குன்னா இது என்ன ஷேப்? பைப் இஸ் இன் த ஷேப் ஆஃப் சிலிண்டர். கரெக்டா? எக்ஸாம்ல மற்ற ஷேப்லயும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கோனிக்கல் ஷேப் பைப்பும் இருக்கலாம், கோனிக்கல் ஷேப் ராட் இருக்கலாம், அது மூலியமா தண்ணி போகுது. ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு செகண்ட் நான் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சேன்னா ஏன்னா 80 சென்டிமீட்டர் ஹைட்ல தண்ணி இருக்குமா? அப்ப ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு வால்யூம் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிது? வால்யூம் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் 22 by 7 into 4 into 4 ஹைட் எவ்வளோ? 80. கரெக்டா? 22 into 16 into 80 by 7. நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க என்ன வரும்னு. 22 into 16 into 80. 28160 by 7 சென்டிமீட்டர் கியூப். புரியுதா? பட் பைப் எவ்வளவு நேரமா பம்ப் ஆயிட்டு இருக்கு? 1 hour. கரெக்டா? இங்க கொடுத்துருக்குதுன்னா நம்ம பார்த்தது ஒரு செகண்ட். இப்போ 1 hourனா எவ்வளோ? 3600 செகண்ட். ஃபார் 3600 செகண்ட் என்ன வால்யூம் இருக்கும்? 28160 by 7 into 3600. புரியுதா இல்லையா? மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க என்ன வருது? 28160 into 3600. What will be the answer? 28160 into 36.
100, 10, 1376. கேப்சல்னாலே போதும். சென்டிமீட்டர் கியூப். கரெக்ட். இப்ப ஆன்சர் இதுல கேட்டிருக்காங்க லிட்டர்ஸ்ல. சோ நமக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் வந்து என்ன? சென்டிமீட்டர் கியூப். அது எப்படி லிட்டர்ல எடுப்பீங்க? 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. So divide the answer with 1000. If you divide it 1013760 by 7 divide பண்றேன். So 30 get cancelled. So final answer is 10137 by 7 liter. இல்லைக்கா டெசிமல் தேவை. கரெக்ட் செஞ்சு. புரியுதா? இதுல இதுதான் ட்விஸ்ட். வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது. அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form a platform. Find the height of the platform. The well diameter 3 meter, upper radius 3 by 2, that is 1.5 meter, 14 meter deep, 14 meter deep. The earth taken, earthனா இதுக்குள்ள இருக்க மண்ணை எடுத்தோம்னா it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring. அப்ப பிளாட்ஃபார்ம் ரைஸ் ஆயிருக்கா? இதான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம். புரியுதா இல்லையா? டயக்ராம் புரியுதா இல்லையா? வெல் இருக்கு, அது உள்ளேந்து எடுத்த மண்ணை எடுத்து நான் வந்து இந்த பாருங்க, வெல் உள்ள இருக்க மண்ணை வந்து எடுத்து நான் ஈவன்லி ஸ்ப்ரெட் பண்ணேன்னா என்ன வரும்? இந்த இடத்துல நான் மண்ணை போடுவேன்னா தெளிவா புரிச்சுக்கோங்க. இத பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்றேன். இதுதான் வெல், சரிங்களா? இதான் வெல். அப்ப இது உள்ள இருந்து நான் மண்ணை எடுத்திருப்பேனா இல்லையா? While digging, the earth inside the well should be taken out. இப்ப நான் உள்ள இருந்து மண் எடுத்து நான் எங்க போடுறேன்? சுத்தி வட்டத்துல நான் சரௌண்டிங்ல போடுறேன். அவன் என்ன தெளிவா சொல்லியிருக்கான், it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring. அப்ப சர்க்குலர் ரிங் போடும்போது, ஏன்னா அர்த் இது வரைக்கும் தான் இருக்கு. சப்போஸ் பூமி இது வரைக்கும் தான் இருக்கு. இதுக்கு மேல நீங்க மேற்கொண்டு தோண்டி இருக்கீங்க, கரெக்டா? அப்ப நான் மேற்கொண்டு மண்ணை போடும்போது இந்த ஷேப்ல வரும். இந்த ஷேப்ல நீங்க போட ஆரம்பிப்பீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா மண்ணை போட போட என்ன வரும்? மண்ணு போடும்போது இதோட ஹைட் ரேஸ் ஆகுமா ஆகாதா? இது வரைக்கும் ஹைட் ரேஸ் ஆயிருக்கு, சரிங்களா? அப்ப எவ்வளவு ஹைட் ரேஸ் ஆயிருக்கு? லெட்ஸ் சே இது. புரிஞ்சுதா இல்லையா? இப்ப புரிஞ்சுதா இல்லையா? மறுபடியும் நான் சொல்றேன். இந்த கிணறு உள்ள இருந்து இருக்க அர்த்த வந்து மண்ணை எடுத்து நான் சுத்தி வட்டத்துல போடும்போது இதுதான் கிரவுண்டு. இதுதான் ஆக்சுவல் அர்த்தோட, இது கிரவுண்டோட லெவல். அப்ப மேற்கொண்டு எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க இவ்வளவு தோண்டி இருக்கீங்க, உள்ள தோண்டி இருக்கீங்க. அப்ப மண்ணு போடும்போது கண்டிப்பா இப்ப கிரவுண்டுக்கு மேல தானே போட முடியும். இப்ப கிரவுண்டுக்கு மேல அப்படியே மண்ணு போட்டுட்டே இருந்தீங்க. அப்ப எவ்வளவு ஹைட் ரைஸ் ஆயிடுச்சு, எவ்வளவு ஹைட் ரைஸ் ஆயிடுச்சு. புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஃபைன், ஓகே. சர்க்குலர் ரிங்கோட விட்த் வந்து எவ்வளவு? 4 மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விட்த் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது எவ்வளவு? 4 மீட்டர்.
width. To form a platform, find the height of the platform. இந்த height h கேட்குறாங்க, எவ்வளோ raise ஆயிருக்குன்னு. நான் மறுபடியும் புரிய வைக்கிறேன் இந்த கணக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். ஸோ உள்ள இருக்க மண், இந்த வெல் உள்ள இருந்து எவ்வளோ நான் மண் எடுத்துக்கலாம். The well is in the shape of cylinder. So volume of question தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. Volume of earth taken. Volume of earth taken. That should be equal to volume of cylinder. Volume of cylinder. அப்ப pi r square h. கரெக்டா? pi r square h வரும். இப்ப அந்த மண்ணை எடுத்து நான் என்ன பண்ணேன், பக்கத்துல இருக்க பிளாட்ஃபார்ம், இப்ப இதுல இருக்க வெள்ள மறந்துருக்கேன். இப்ப பக்கத்துல இருக்க மண், இத என்ன சொல்றது, பிளாட்ஃபார்ம் ரீச் பண்றதுக்கு நான் புட் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப அது உள்ள இருக்க மண்ணை எடுத்தது எவ்வளோ, pi r square h. That should be equal to the volume of this hollow cylinder. இங்க தானே யூஸ் ஆயிருக்கு. It is in the shape of a hollow cylinder தானே. புரியுதா இல்லையா? இப்ப என்ன ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும். இங்க தானே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப இதோட வால்யூம் என்ன வரும், வால்யூம் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம். வால்யூம் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் என்ன எழுதுறான், வெளியில ஒரு சிலிண்டர் இருக்குல்ல, மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் அவுட்டர் சிலிண்டர் மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் இன்னர் சிலிண்டர். எழுதலாமா? அவுட்டர் சிலிண்டரோட என்ன ஃபார்முலா, பை கேபிட்டல் ஆர்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆர் ஸ்கொயர். ஹைட் வந்து அதே தானே, ஹெச். உள்ள என்ன வரும், பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச். இங்க இருக்க சின்ன ஆரும் இங்க இருக்க சின்ன ஆரும் ஸ்மால் ஆரும் ரெண்டுமே சேம். எத்தனை இங்க எந்த ஆர் யூஸ் பண்றேன், the radius of that well. Take pi h common, r square minus small r square. எழுதலாமா? இந்த ரெண்டு வால்யூமே சேம், கரெக்டா? both the volumes are same. So pi h, sorry இங்க வந்து h dash வரும். எத்தனை இந்த h வேற, இந்த இடத்துல நம்ம h யூஸ் பண்ணிருக்கிறது என்ன, height of என்ன, well. இந்த இடத்துல h dash யூஸ் பண்ணிருக்கிறது என்ன, height of platform. புரியுதா இல்லையா? So pi h dash r square minus small r square, that should be equal to pi, இங்க என்ன இருக்கு, pi r square h. Pi and pi get cancel on both the side. நான் கண்டுபிடிக்கணும் h dash equal to h by r square minus small r square. இங்க பாருங்க, small r எவ்வளோ, small r வந்து 1.5 மீட்டர். அப்ப கேபிட்டல் ஆர் என்ன வரும், இது எவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம், இந்த வித்து எவ்வளோ, இந்த வித்து எவ்வளோ, 4 மீட்டர் தானே. ஸோ அவுட்டர் ரேடியஸ் என்ன வரும், இன்னர் ரேடியஸ் 1.5, அவுட்டர் ரேடியஸ் அவுட்டர் ரேடியஸ் என்ன வரும், இந்த வித் இஸ் 4, 5.5. வெரி குட். 1.5 plus 4, that is 5.5. So height of the well எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 14 மீட்டர் deep. 14 by 5.5 square minus 1.5 square. 14 a square minus b square. ஸ்கொயர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சப்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா பண்ணிட்டு போயிடலாம். a plus b into a minus b. So to 14, 7 into 4.
1/2. சாரி, இங்க ஒரு r ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம். இன்டூ 1.5 ஸ்கொயர் இன்டூ 1.5 இன்டூ 1.5 into 1.5 into 1.5. So 4.5 by 4, 1.125 meter. This is the answer. புரிஞ்சுதா? இல்ல நான் மறுபடியும் புரிய வைக்கிட்டா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து? பட் இந்த கொஸ்டின் போர்ட்ல பல தடவை கேட்டிருக்காங்க. எப்படின்னா, இங்க வந்து வெல் ஆஃப் த டயமீட்டர் சேம் அதே தான் இது வெல்ல தான் டக் அவுட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? வெல்ல டக் அவுட் பண்ணிட்டு இங்க பிளாட்ஃபார்ம் எந்த ஷேப்ல இருக்கு? இட் இஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் சர்க்குலர், ஹாலோ சர்க்குலர் சிலிண்டர். கரெக்டா? பட் சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல வைப்பாங்க. புரியுதா இல்லையா? கொஸ்டின் புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? சில நேரம் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்லயும் கேட்பாங்க. அந்த இது எப்படி இருக்கும்னா, அந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஷேப்ல இருக்கும். அப்ப என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவீங்க? சேம் வால்யூம் ஆஃப் த வெல், எவ்வளவு எர்த் எடுப்போமோ அது சேம் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர், இது சேமா தான் இருக்க போகுது. there will be no change in this formula. இது சேமா தான் இருக்க போகுது. எக்ஸாக்ட்லி கியூபாய்டு. அப்ப கியூபாய்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது கைலாஷ். எதுக்கு சொல்றேன்னா, உள்ள பாருங்க ஹாலோ ஷேப்ல இருக்கா இல்லையா? இதை இக்னோர் பண்ணுங்க. சோ இது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? இந்த ஷேப், இது இந்த ஷேப்ல வந்திருக்கும். புரியுதா இல்லையா? சோ இந்த கேஸ்ல நான் என்ன சொல்லுவேன்? வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர், வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்க என்ன எழுதணும்? வால்யூம் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் எழுதணுமா? இந்த இடத்துலயும் வால்யூம் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம். பட் வால்யூம் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னா, வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்ட், வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்ட் மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் இந்த சின்ன சிலிண்டர். இந்த சிலிண்டர் வேற, இந்த சிலிண்டர் வந்து வால்யூம் ஆஃப் வெல், என்டையர் வெல். பட் இது வந்து சின்ன சிலிண்டர், எவ்வளவு கண்ணுக்கு தெரியுதோ அந்த சிலிண்டர் பிளாட்ஃபார்ம் லெவல்ல தான் வரும். ஏன் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகும்னா, லென்த் இன்டு பிரெத் இன்டு ஹைட். திஸ் ஹைட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு த 5r ஸ்கொயர் இந்த ஹைட். பட் வால்யூம் ஆஃப் வெல் என்ன வரும்? 5r ஸ்கொயர். இது வந்து கேபிட்டல் ஹெச், பெரிய ஹெச் இருக்கும். டோட்டல் கேபிட்டல் ஹெச். பட் இங்க யூஸ் ஆகுறது வந்து ஸ்மால் ஹெச். இந்த ஹெச்சும் இந்த ஹெச்சும் சேம். புரியுதுங்களா? ஸ்டார் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இது வரைக்கும் ரெண்டுமே மாத்தி மாத்தி கேட்டிருக்காங்க. என் கையில கிடைச்சது இந்த ஒரு கொஸ்டின் தான். சரிங்களா? பாக்குறேன், இன்கேஸ் இருந்தா அந்த கொஸ்டினை நான் புட் பண்றேன். பட் மேக்சிமம் இங்க வந்து கேட்டது வந்து சிலிண்டர், சர்க்குலர், ஹாலோ சர்க்குலர் சிலிண்டர்லயே கேட்டிருக்காங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த கியூபாய்டல் ஷேப்லயும் வந்திருக்கு. ஐ திங்க் இந்த கியூபாய்டல் ஷேப் உங்களுக்கு கிளாஸ் 9th டிலீட்டட் போர்ஷன்ல இருந்துச்சு. 2 இயர்ஸ் பேக் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். அடுத்த கொஸ்டின், which one we have to take as platform? இதுதான், இதுதான் பிளாட்ஃபார்ம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன அர்த்தம்? இந்த வெளில இருக்கும் மொத்தம் எர்த்தை தான் டக் அவுட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் எடுத்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்றதுக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்த கொஸ்டின், in figure a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter. And the diameter of the base is 4 centimeter. The diameter வந்து 4 centimeter. அப்ப radius of the hemisphere என்ன? radius வந்து 2 centimeter. And we know the radius and the height of the hemisphere are same.
height of hemisphere 2 centimeter. So இந்த டயக்ராம்ல நான் இது 2 centimeter சொல்லலாமா? இது 2 centimeter. Determine the volume of the toy. So volume of the toy என்ன formula வரும்? Volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cone என்ன 1 by 3 pi r square h plus 2 by 3 pi r cube. என்ன காமன் எடுக்கலாம்? 5 by 3 r square காமன் எடுக்கிறேன். Both the r are same. அதனால r ல இருந்து denote பண்ணியிருக்கேன். h plus 2 r 22 sorry 5 வந்து 3.14 3.14 r square என்ன r வந்து 2 2 square by 3 height வந்து height of the cone 2 plus 2 into 2 so 3.14 into 2 square 4 plus 2 6 by 3 2 so 3.14 into 8 3.14 into 8 3.14 into 8 என்ன வருது 4 is 32 25.12 okay in the answer 25.12 unit in our centimeter cube. Next question. A solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone of same radius. The height of the cone is 10 centimeter and the radius of the base is 7 centimeter. Determine the volume of the toy. Determine the volume of the toy. Also find the area of the colored sheet required to cover the toy. So same diagram. The height of the cone வந்து 10. So இது வந்து 10 centimeter. The radius of the base is 7. So radius வந்து 7. Determine the volume of the toy. Volume of the toy. என்ன எழுதலாம்? Volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cone என்ன formula? 1 by 3 pi r square h plus 2 by 3 pi r cube. Take pi r square by 3 common. H plus 2 r. So 22 by 7 into r எவ்வளோ 7 square by 3 into height of the cone. Height of the cone is 10 plus twice the radius 7. 22 by 7 into 7 into 7 by 3. 14 plus 10, 24. Cancel out பண்ணுங்க. 3, 8. So 22 into 56. 1232. 1232 centimeter cube. Yeah, Lekha Pratiksha correct. 1232. Sanjay correct. அடுத்த question. இந்த question பாருங்க. A skilled carpenter divided to craft a special rolling pin for the local baker. He carefully joined 3 cylindrical pieces of wood, 2 small ones on the ends, and 1 larger in the center to create a perfect tool. The baker loved the rolling pin as it rolled out the smoothest dough for bread and pastries. நமக்கு தேவையில்லாத இது இந்த diagram பாருங்க. The length of the bigger cylindrical part is 12 centimeter and diameter is 7 centimeter. And the length of the each smaller cylindrical part is 5 centimeter and diameter is 2.1 centimeter. Based on the above information, answer the following. Find the volume of the bigger cylindrical part. Bigger cylindrical part ஓட volume எடுங்க. என்ன வரும்?
நான் சால்வ் பண்ண மாட்டேன், நீங்க பண்ணுங்க. Diagram. Find the volume of the biggest cylindrical part. என்ன ஃபார்ம் வரும்? 5 r square h 22/7 into r எவ்வளோ? 7/2 the whole square into height 12. So 5 so 22/7 into 7/2 into 7/2 into height எவ்வளோ? 12. 7 and 7 get cancelled. 2 11 2 6. So 11 into 42 432 432 centimeter cube. The volume of the bigger cylindrical part வந்து 432 sorry 462 வரும். 462 centimeter cube. Find the curved surface area of the bigger cylindrical part. Curved surface area of bigger cylindrical part. என்னது? 2 pi RH 2 pi RH 2 into 22/7 into R 7/2 height வந்து 12. 7 7 get cancelled 2 2. So 264 centimeters square is the answer for the second one. Third one என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the ratio of the volume of the bigger cylindrical part to the total volume of the two smaller identical cylindrical part. சரி, first volume எடுத்துக்கலாம். Third order first subdivision. Volume of smaller cylindrical part. Volume of smaller cylindrical part. ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கல். ஆனா 2 into 1 எடுத்துட்டு 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண ஆயிடும். 2 into pi r square h 5 r square h 2 into 22/7. ரேடியஸ் என்ன வருது? 2.1/2 2.1/2 whole square into height வந்து 5 into height 5. So 2 into 22/7 into 2.1 into 2.1/2 into 2 into 5. 2 and 2 get cancelled. 7.3. 2 11s are. So 3.3 into 2.1 into 5. 10.5 into 3.3. 10.5 into 3.3. That is 34.65. The ratio எடுக்கணும். Ratio. Volume of the bigger one by volume of the smaller one. Volume of bigger one எவ்வளோ வருது? 462. 462 and the smaller one 34.65. Or if you think 462 3465 into 100 மேல. எந்த டேபிள்ல போகும் இந்த டிவைட் ஆகும்? 13.3:1 சொல்றீங்க. இதுல போகும் 5 6 5 9 6 9 2 3 20 3 2 3 3 231 15 3 45. So answer is 3080 3080 by 231 is the answer. Third subdivision,
அதுல second B1. Find the sum of the curved surface area of the two identical smaller cylindrical parts. So curved surface area of smaller cylindrical part, 2 into 2 pi r dash into h dash. So 4 into 22 by 7 r dash in our 2.1 by 2. 2.1 by 2 into h dash of 5 with a 4, 7.3. So 22 into 3, that is 66 centimeter square. Centimeter square, the answer. புரியுதா? அடுத்த கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. First inverted cone draw பண்ணிக்கலாம். Inverted cone. Height வந்து 8 centimeter. Radius எவ்வளோ? 5 centimeter. When lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. நேற்று தான் சொன்ன Archimedes principle. Volume of the liquid displaced equal to the volume of the object immersed. புரியுதுங்களா? Volume of object immersed equal to volume of liquid displaced. So என்ன வால்யூம் நான் இமர்ஸ் பண்றேன் அதுக்குள்ள? லெட் ஷாட். லெட் ஷாட் ஆர் இன் த ஷேப் ஆஃப் என்ன? ஸ்பியர். எத்தனை லெட் ஷாட் எனக்கு தெரியாது. லெட் தான் லெட் ஷாட், நம்பர் ஆஃப் லெட் ஷாட் பி n இன்டு லெட் ஷாட் என்ன ஷேப்ல இருக்கு? என்ன ஷேப்ல இருக்கு? ஸ்பியரிக்கல் ஷேப். 4/3 pi r cube. வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் டிஸ்பிளேஸ் எவ்வளவு வால்யூம் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு? 1/4 of the water flows out. அப்ப 1/4 of the total volume, 1/4 of the total volume. அப்படின்னா total volume எவ்வளவு இருக்கு? Volume of the cone. n into 4/3 pi r cube, 0.5 cube into equal to 1/4 into volume of cone என்ன? 1/3 pi r dash square into h dash. n into 4/3 pi into 0.5 cube equal to 1/12 pi r dash எவ்வளோ? Radius of the cone எவ்வளோ? 5. Height வந்து 8. So n is equal to 1/12 into pi into 25 into 8 whole divided by 4/3 pi into 0.5 into 0.5 into 0.5. Pi and pi get cancelled. Then I simplify பண்ணலாம். 25 into 8 whole divided by 12 into 4 into 0.5 into 0.5 into 0.5. இந்த 3 வந்து மேல வரும். 3 4s are 12, 4 2s are 8. So numerator 2 into 25 50 whole divided by 4, 5 into 5 into 5. இது எல்லாமே டெசிபல். மேல 10 into 10 into 10. 5 10s are 50. 5 2s are 2 2s are 2 5 10. So answer is 100. So 100 lead shots are used. புரியுதா? Any doubt இதுல? அடுத்த question.
Question கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. The Olympic symbol comprising 5 interlocking rings represent the union of the 5 continents of the world and the meeting of athletes from all over the world at the Olympic Games. In order to spread awareness about Olympic Games, students of class 10 took part in various activities organized by the school. One such group of students made 5 circular rings in the school lawn with the help of ropes. Each circular ring required 44 meters of rope. Also, in the shaded region as shown in the figure, students made rangoli showcasing various sports and games. It is given that triangle OAB is an equilateral triangle and all unshaded regions are congruent. Based on the above information, answer the following question. Find the radius of each circular ring. நமக்கு இது வரைக்கும் தேவையில்லை. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரைக்கும் தேவையில்லை. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவையில்லை. So one such group of students made 5 circular rings in the school lawn with the help of rope. Each circular ring required 44 meters of rope. அப்போ ஒவ்வொரு circular ringoட circumference என்ன 44 கரெக்டா? புரியுதா இல்லையா? ஒவ்வொரு சர்க்கிளோட circumference வந்து எவ்வளவு 44 மீட்டர். Circumference of each circle ring எவ்வளோ 44 meter. So 2 pi r equal to 44. R equal to 44 by 2 pi. So 44 by 2 into 22 into 7. So answer is 7. So radius of each circular ring வந்து என்ன 7 meter. 7 meter. What is the measure of angle AOB? AOB. இந்த measurement கேக்குறாங்க. AOB. AOB என்ன? OAB is an equilateral triangle. அப்ப கண்டிப்பா எல்லா ஆங்கிளும் என்ன இருக்கும் 60 degree. புரியுதா இல்லையா? All the angles are 60 degree. Find the area of shaded region R1. Shaded region எப்படி எடுப்பீங்க? Find the area of shaded region R1. எப்படி find out பண்ணுவீங்க? இங்க பாருங்க. ஒரு circle. Area of R1. First தெளிவா பாருங்க நான் என்ன எழுதுறேன்னு. அப்பதான் புரியும். Area of circle. Area of circle minus 2 into area of segment எழுதலாமா? ஏன் நான் சொல்றேன்னா இது என்ன சொல்லுவீங்க? செக்மெண்ட் தானே சொல்லுவீங்க. இதை செக்மெண்ட் தானே சொல்லுவீங்க. இதுக்கு ஐடென்டிக்கலா தானே இங்கேயும் இருக்கு. அப்ப 2 into ஒரு செக்மெண்ட் பண்ணலாமா? சர்க்கிள் மொத்தம் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் இருந்து மைனஸ் பண்ணலாமா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் செக்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஏரியா ஆஃப் செக்மெண்ட். ஏரியா ஆஃப் செக்மெண்ட் நான் கிளாஸ் சொல்லியிருக்கேன். எப்படி இருக்கணும்? ஏரியா ஆஃப் செக்மெண்ட். ஏரியா ஆஃப் செக்டர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். இங்க என்ன ட்ரையாங்கிள்? ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள். ஏரியா ஆஃப் செக்டர் என்ன? theta by 360 into 2 pi r square. Sorry, pi r square into pi r square minus area of a triangle என்ன? root 3 by 4 into side square. Side square na inga r square. So theta எவ்வளோ? 60 by 360. theta 60 தானே? இதுதான் equilateral triangle தானே? 60 by 360 into 22 by 7. Radius எவ்வளோ? நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சோம் 7 square minus root 3 by 4 into 7 square. 6 time. ஏன்னா பை கூட அப்படியே வச்சுக்கலாம். இது வேல்யூ புட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை.
கொஸ்டின் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? நல்லா பையிலே ஆன்சர் வைக்கலாம். ஸோ 7 ஸ்கொயர் காமன் எடுங்க. 5/6 மைனஸ் √3/4. ஸோ இதான் ஆன்சர், ஏரியா ஆஃப் செக்மெண்ட். நான் என்ன எடுக்கணும்? ஏரியா ஆஃப் R1. Area of R1 is equal to area of circle minus 2 into area of segment. 2 into area of segment. So area of circle என்ன formula? Pi R square. Pi into 7 square minus 2 into 7 square 5/6 minus √3/4. புரியுதா? அகைன் இங்கேருந்து ஒரு 7 ஸ்கொயர் காமன் எடுங்க. அப்ப என்ன வரும்? pi minus 2 pi/6 plus 2√3/4. 7 square என்ன? 49. இது என்ன? 3. So 2 pi/3 plus √3/2. 49. 2/3 into 3.14 plus 1.73/2. Now 49. 6.28/3 plus 1.73/2. So இது என்னதுன்னா 49 into 6.28 divided by 3 என்ன வரும்? 2.09 plus 1.73 divided by 2. 0.865. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 49 into 2.955. That is equal to 144.79 approximately. இதான் ஆன்சர். புரியுதா? ஃபைனலா என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the length of rope around the unshaded region. Unshaded regionக்கு சரௌண்டிங்ல ரோப் எவ்வளவு தேவைப்பட்டிருக்கு? இந்த பாருங்க, எத்தனை அன்ஷேடட் போர்ஷன் இருக்கு? 1 2 3 4. 4 அன்ஷேடட் போர்ஷன்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? இது என்ன ஆக்சுவலா? இது என்ன சொல்லுவோம்? இது சர்க்கிள்ல இது என்ன? 5 ஏன் வரும்? 5 வராது, 4 தானே வரும். இது என்ன சொல்லுவோம்? சர்க்கிளோட இது என்ன? இல்ல இது என்ன சொல்றது? இந்த போர்ஷன் என்ன சொல்றது? செக்மெண்ட் எப்படி வரும்? செக்மெண்டா இது ஆச்சுல. ஃபைவ் சர்க்கிள் 5 அன்ஷேடட் இங்க இருக்கு. தெளிவா பாருங்க, டயக்ராம பாருங்க. எத்தனை அன்ஷேடட்? 1 2 3 4 அன்ஷேடட் தானே இருக்கு. அது எப்படி செக்டர் வரும்? செக்டர் வந்து ஃபுல்லி ஆர்க். வெரி குட், ஆர்க். அப்ப ஒரு ஆர்க் இது 2 3 4 5 6 7 8. அப்ப 8 ஆர்க், 8 ஆர்க்ஸ் வருமா? லென்த் ஆஃப் ரோப் around unshaded region is nothing but 8
into arc length, 8 into arc length. So 8 into என்னதுடா theta by 360 into 2 pi r. So 8 into theta வந்து என்ன 60 by 360 into 2 into 22 by 7 into radius 7. 7 and 7 get cancelled. 6, 2, 3. So 176 by 3. 176 by 3. That is equal to 58.67 meter approximately. புரியுதா? இன்னைக்கு எத்தனை கணக்கு பார்த்தோம் நம்ம? Started from question number 31 இருந்து எடுத்து ஃபைனலா முடிச்சது வந்து 41. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 11 கணக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்னும் ஒரு 3 கொஸ்டின் 3 பிளஸ் அந்த ஒரு கொஸ்டின் தப்பா இருந்துச்சுல, அந்த கொஸ்டின் தப்புன்னு இல்ல, ஒரு சென்டென்ஸ் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கு நினைக்கிறேன். ஸோ டோட்டல் 4 கொஸ்டின். 4 கொஸ்டின் எடுத்தோம்னா 2015ல இருந்து எடுத்து 2024 வரைக்கும் இருக்க எல்லா கொஸ்டினையும் நம்ம சால்வ் பண்ணிடுவோம்.